Assalamu alaikum, dear students. Good morning. Welcome to my online class. How are you? Sir, we are fine, thank you. Fine. Welcome. How many students joined here? Sir, 12. 12 students, okay. Not 12, 11 students have been joined here. It was my previous instruction that you have to set your role before your name. Okay, but some students are not following the instruction. I hope you will, Tahsin Mustafa, set your role in front of your name. Okay, thank you so much for joining in the class. In the last class, we have discussed the Chapter 3 Business Entrepreneurship, Self-Employment. And first lecture is done. And today we will discuss part 2, that means second lecture on this chapter. In the last class, we have discussed concept of self-employment. This is very important, and necessity of self-employment. And today, we will discuss factors to be considered for selecting suitable field for self-employment, অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থান উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় and ways to motivate for self-employment, এবং কিভাবে আত্মকর্মসংস্থান উদ্বুদ্ধ করানো যায়. Motivate means উদ্বুদ্ধ করা, inspire করা. How we can inspire the people for self-employment. Today's discuss will be held on these two topics, and from the last lecture have to be asked some questions. Okay, ready? Are you ready? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Try to keep your camera on so that I can ask you and I can find you easily. Okay, Jaber, can you hear me? Jaber. Yes, sir. Okay, what is self-employment? What is self-employment? Can you tell? Jaber? Self-employment means Sorry? Sejan, can you hear me? Yes, sir. Okay. Tell me the answer of question number 3. How many population were in 2011 in Bangladesh? 2011 সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল? Your camera is off. Your book is in front of you. You can tell the answer from your memory or looking your book, but you have to tell. Hasib, can you hear me? Yes, sir. Okay. How many population were in 2011 in Bangladesh? Sir, 2011. Sir, may I answer from the book? Sure. Okay, tell. Yes, sir. 2011 estimated population was 15 crore. Sir, on 2011, it's not stated. So 2012 and 2010 are clarified, and you can see the answer in 26 page, number 26.
First, Yes, sir. I am on 26th page. Sir. yes, 26 page. 26 page. According to a population census and house counting 2011, estimated population of the country on 16 July এই সালে প্রকাশ পায়, কিন্তু হচ্ছে সেন্সাস হয়েছে সেন্সাস কত সালে? সেন্সাস 2011. Census means Sir. আদমশুমারি, counting the population at house. This is called census. Sir. 15 But, crore, sir, 25 lakh, 18,000 and 15 people were in Bangladesh in 2011. স্যার লাইক এখানে হচ্ছে 2012 এর পপুলেশন দেওয়া স্যার সেন্সাস হচ্ছে 2012 2011 সালে এ এটা set প্রকাশ করা। পায়। 2011 Yes, সালে sir. সেন্সাস হয়। সেন্সাস মিন্স Yes, আদমশুমারি 2021 সালে হবার কথা। 2011 সালে Yes, হয়েছে। sir. Every 10 years, after 10 Yes, sir. years, সেন্সাস আমাদের এই আদমশুমারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রত্যেক 10 বছর পর পর। এবং সে অনুযায়ী the population were in Bangladesh in 2011 15 crore 15 কোটি 25 লাখ 25 Yes, লক্ষ 18,000 and 15 18,015 জন ছিল। স্যার তাহলে কাউন্টিংটা মানে 1 বছর লাগছে মানে কাউন্ট করতে। এটার যেহেতু সেন্সাস যখন হয়েছে 2011 সালে, এটার অ্যানালাইসিস করা, টোটাল করা, হ্যাঁ, প্লাস মাইনাস করা ইত্যাদি মিলিয়ে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে 16 জুলাই 2012। 1 বছর লাগছে। ওকে স্যার। রাইট, ওকে, Yes, sir. okay. Then there are three sectors. There are three sectors of production, and the sectors are agriculture, industry, and service. And these three sectors contribute in our national economy. And what is the condition? What is the contribution of agriculture in our national economy? Shejan, what is the contribution of agriculture in our national economy? Sir, will I describe it briefly or sir? Briefly. Just tell me the percentage. Okay, sir. What's the contribution? Contribution means অবদান of agriculture. কৃষির অবদান কত? আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কত? 20%. Right, 20%. Who told this? Atul? Sir, me, Fayaz. Fayaz, okay. Atul, tell me, what's the contribution of industry? What's the contribution of industry in our national economy? Atul, can you hear me? Yes, sir. Okay, tell me. Atul, have to tell first. Industry. Sir, in agriculture, In agriculture, not. The contribution of industry in our economy, national economy, is 30%. 30%, 30%. Yes, you have to tell the answer like this. Yes, sir. Okay. Sorry. Yes, If sir. this type of question will come in your exam, how will you answer the answer of this question? You have to Yes, sir. answer like the contribution of industry in our national economy is 30%. You don't have to write more than this. Okay. Okay. Then third question is, what's the contribution of service in our national economy? Mushfiq. Mushfiqur Rahman, 18553. Yes, sir. Okay, tell. You have heard the question. Have to ask again. Okay, Atif, 18556. Can you hear me? Tell. What's the contribution of service in our national economy? Sir, the contribution of service is around 50%.
50%, right? 50%. Okay, thank you so much for giving the answer. And today we are going to discuss the second part of this chapter. In the last class, we have learned what is self-employment or concept of self-employment. You know the answer. The self-employment is the process of earning a living, means জীবিকা, by self-effort. ব্যক্তিগত উদ্যোগে through using own capital or borrowed fund. নিজের মূলধন যদি থাকে তাহলে ভালো, না থাকলে ঋণকৃত অর্থ দিয়ে own thinking, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, কারো চিন্তা ভাবনা নয়, knowledge, own thinking, own knowledge, own intelligence and efficiency and taking minimum risk. সামান্য রিস্ক নিতে হবে। এভাবে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করার নাম হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। ওকে, তো সেলফ এমপ্লয়মেন্টের জন্য আমাদের উই নিড টু ফাইন্ড দ্য সুটেবল সেক্টর ফর আওয়ারসেলফ। আমার নিজের জন্য আমি কি করব, একটা সুটেবল সেক্টর ফাইন্ড আউট করব, রাইট? Isn't it? Yes, sir. Suitable sector, you have to find the suitable sector for yourself. Selecting the suitable sector, select suitable field for self-employment. Some factors should be considered. অবশ্যই কিছু বিষয় তোমাকে বিবেচনা করতে হবে। What are the factors? Let's discuss the points. Here is written: selecting the right goods, initial capital utilizing, assessing the demand for goods, experience and education, awareness about the self-weakness, joint effort, selecting right worker, selecting the place of business, use of right technology, to be aware of socio-economic and political condition of the country, to find ways to face business risk, take lessons from failure, proper business planning. These are the factors have to be considered for selecting suitable field for yourself. Okay, why you have to consider this? Why you have to consider these points? Here is written: the success or failure of a self-employed business depends largely on selecting a suitable field for self-employment. বলা হচ্ছে যে আত্মকর্মসংস্থানের সফলতা ডিপেন্ড করছে সফলতা এবং ব্যর্থতা নির্ভর করছে কিছু মানে সুটেবল ফিল্ড সিলেকশনের উপরে। তুমি যদি তোমার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রটি নির্বাচন করতে না পারো, you will be failure. Okay, for that, selecting this suitable field for self-employment, the following issues need to be considered. That means which points have been showed in the monitor have to be considered. Okay, selecting the right goods, উপযুক্ত পণ্য নির্বাচন, that means before selecting your suitable field, you have to select the right goods. That means there are many types of goods, but you have to in every goods you will not be successful. For that, you have to think that where you can be successful. That means which goods, if you take that means কি বলা হয় এটাকে, যে selecting the appropriate goods business in the prerequisites for getting success, অর্থাৎ তোমাকে উপযুক্ত পণ্য নির্বাচন করতে হবে। That means তোমার আশেপাশে যদি তুমি দেখো, যে দেখবে যে সেখানে দেখবে কেউ কাপড়ের বিজনেস করে, কেউ আছে ছোট মুদির দোকান দিয়ে থাকে, কেউ চালের বিজনেস করে, অথবা কেউ হাঁস মুরগির বিজনেস করে, অথবা মানে এরকম আরো অসংখ্য তোমাকে প্রোডাক্ট রয়েছে, গুডস রয়েছে। কিন্তু সবগুলোতে তুমি কি সাকসেস হবে? সবগুলোতে কি সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা আছে? No. You have to analyze the points, analyze the goods, and have to select one goods for yourself. Why? কারণ যে বর্তমান সময় দেখবে যে সব পণ্যের চাহিদা কিন্তু সমান নয়। তাহলে before selecting your right goods, you have to analyze the demand of the product,
demand of the product, acceptability of the product in the market, demand of the product and acceptability of the product. These two things must be considered for selecting your right goods. Okay. Then number two, initial capital utilizing. You know, capital is the most important element of a business. একটা ব্যবসার জন্য most important একটা elements. There are 6 elements in a business, like which is called 6M, but among them, main capital is the most important. Capital is the most important element among 6. Okay. Establishing a business, you need working capital and fixed capital. Working capital and fixed capital. Working capital will be used in running activities or run your business. To run your business, you have to collect your fixed capital and working capital. Fixed capital means, দেখো fixed capital মানে হচ্ছে যে তুমি একটা যন্ত্রপাতি ক্রয় করলা, যে যন্ত্র একবারই ক্রয় করেছো, অনেক দিন ধরে এটার সার্ভিস পাওয়া যাবে, কি ঠিক কিনা? আসিফ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ফিক্সড ক্যাপিটাল। আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি, যে প্রতিনিয়ত যে খরচগুলো হয়, যেমন কাঁচামাল ক্রয় করা, শ্রমিকদের বেতন দেয়া, এগুলো কি সবসময় হয় না, প্রতিনিয়ত হয় না? ইয়েস। টু হচ্ছে এটা to run this business, you have to collect your initial capital. That means fixed cost, fixed capital, and working capital, and you have to utilize maximum. You have to utilize maximum of this capital. If you have not sufficient capital, you will not establish your business, and you will not be able to run your business properly. অর্থাৎ অর্থের অভাবে তুমি তোমার বিজনেস প্রপারলি চালু করতে পারবে না। For that, what I should do, you have to collect sufficient capital before establishing your suitable field, okay, or self-employment. Assessing the demand for goods. Assessing মানে হচ্ছে বিবেচনা করা, নির্ধারণ করা। কি নির্ধারণ করবে? ওই যে selecting the right goods. উপযুক্ত পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি কি দেখতে হয়? ডিমান্ড অফ দ্য গুডস এন্ড অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অফ দ্য গুডস ইন দ্য মার্কেট। বাজারে এর চাহিদা কেমন রয়েছে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা কেমন। এখন এই চাহিদাটাই নির্ধারণ করে, এটা আমাদের 1 নম্বরে আলোচনা হয়ে গেছে অলরেডি। অ্যাসেসিং দ্য ডিমান্ড ফর গুডস, অর্থাৎ ওই পণ্যের চাহিদা কেমন, এটি অ্যানালাইসিস করতে হবে। তাহলে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, দ্য perfect measurement of demand for goods through market research and other techniques is one of the major preconditions for success of business. তাহলে what you have to do, you have to research your market, you have to research your products and assess the demand of the goods. If the assessing the demand of the goods, মানে if the demand of the goods is high, you will be successful in the your goods sale will be high, and you will be and your business will be maximum profitable. Then number 4, experience and education. This is most important. Lack of experience and education, most of the business come failure, অর্থাৎ ব্যর্থ হয়ে যায়। তাহলে what you have to do, you have to be experienced, and experience means the knowledge of previous activities. অর্থাৎ পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতাই হচ্ছে, কাজের জ্ঞানটাই হচ্ছে অভিজ্ঞতা। and education means institutional education. Here is written, the past experience in business and proper education regarding management is helpful towards success of business. Actually, success of your business is dependent on your experienced management and the education of your staff. Understand? Yes, sir. Can you hear me properly? Yes, sir. Jaber, Yes, sir. Mushfiqur,
Yes, sir. Yes, sir. Sometimes you have to respond and have to ask me some questions. একটা ক্লাস কিন্তু ফ্রুটফুল হয় এক Sir, পক্ষ I থেকে didn't শুধু understand কথাই- the last sentence you said. Joint effort and experience. I Okay, didn't okay. understand about. একটা ক্লাস কিন্তু ফ্রুটফুল হয় কি বলবো এটাকে আস্কিং অ্যান্ড টেলিং দ্য আনসার, গিভিং আনসার, এটার উপরে ভিত্তি করে। তুমি যত বেশি প্রশ্ন করবা আমি মনে করব যে ইউ আর মোর সিনসিয়ার ইন ক্লাস। তুমি ক্লাসে অনেক বেশি সিনসিয়ার, ইউ আর লিসেনিং টু মি অ্যান্ড ডুইং নোটস। ওকে, try to understand my lecture. Okay, the past experience in business, that means past experience will help your business become successful. এই অতীত অভিজ্ঞতা তোমাকে ব্যবসায় সফল কাম হতে সহায়তা করবে। Then awareness about self weakness. If you know what is your weakness and strength, you will be sincere to overcome the weakness, and you will use your strength in your business. অর্থাৎ তোমার যদি হচ্ছে ব্যর্থতা, দুর্বলতা যদি জানা থাকে যে আমার এই জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে, লাইক দুর্বল কি, your management is not skillful, your staff is not skillful, your structure, your infrastructure is not good for your business, and what will you do for your business? You will develop your infrastructure, business infrastructure. You will train up your staff, train up your management. And because why will you do this? Because of your business, success of your business is dependent on your experience or skillful management and staffs. অর্থাৎ তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে সকল ব্যবস্থাপক রয়েছে, ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনায় যারা কাজ করে তাদেরকে বলা হয় ব্যবস্থাপক, এবং যারা স্টাফ রয়েছে, যারা ওয়ার্কার রয়েছে, এদের দক্ষতা এবং শিক্ষার উপরে ডিপেন্ড করছে প্রতিষ্ঠানের সফলতা এবং ব্যর্থতা। তাহলে তুমি কি করবে? ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ হচ্ছে অ্যারেঞ্জ আ ট্রেনিং সেশন ফর ইউর স্টাফ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট টু develop the skill and efficiency. Isn't it, Fayaz? Yes, sir. Okay. Yes, sir, of course. Yes. Awareness about self weakness. Joint effort means যৌথ উদ্যোগ. Joint effort means যৌথ উদ্যোগ. যৌথ উদ্যোগ কি? You can self employment. This is the topic is self employment. Joint effort means if you establish a business, your family will help you to run your business properly, and you can establish a business with joint venture. That means partnership business. সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কিন্তু শুধু নিজের জন্যই হয় তা কিন্তু না, তুমি একাধিক ব্যক্তি মিলেও কিন্তু যেটা এস্টাবলিশ করা হয় সেটাও কিন্তু সেলফ এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে পড়ে। and the help of your business and the partner of your business will increase your efficiency in your business, and business will be successful. And you have to consider the help of your family and the joint and the partners of your business. তোমার ব্যবসার যে সকল পার্টনার রয়েছে এবং তোমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা রয়েছে তারা তোমার ব্যবসাকে কতটুকু হেল্প করছে, ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস। তোমাকে এটাও বিবেচনা করতে হবে। বিকজ হোয়াই আই এম টেলিং দিস, because the topic is factors to be considered for selecting suitable field for self employment. তুমি এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে ব্যবসা শুরু করলা যেটাতে তোমার ফ্যামিলি কোনো হেল্প করছে না, অথবা তুমি কোনো পার্টনারই খুঁজে পাচ্ছ না, অথবা পার্টনার নিয়েছো বাট ইওর পার্টনার ইজ নট হেল্পিং ইন ইউর বিজনেস, হেল্পিং ইউ, তোমাকে ব্যবসা কোনো হেল্প করছে না, that means you will not be successful in your business. Then number 7, selecting right worker. Because you know worker means kormi, personnel, men, understand? Men is a most important element of your business, because of if you establish a business you need money, you need machineries, you need worker, that means personnel,
you need management, money, machine, method, market. These are the elements of a business. These are the elements of a business, but worker is the most important and topmost important element of your business, because other elements will be successfully used by your worker. If the workers are not skillful, educated, they will not be used properly. They will not use your other elements properly. That means your business will be failure. Your business will not be benefited, right? For that, selecting right worker, that means you have to select the worker or recruiting the educated worker, experienced worker for your business. যদি তোমার ব্যবসায় শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ দিতে হয়, তাহলে তুমি কি শ্রমিক নিয়োগ দিবে? এডুকেটেড ওয়ার্কার দিবে, শিক্ষিত ওয়ার্কার দিবে, নিয়োগ করবে, এক্সপেরিয়েন্সড ওয়ার্কার নিয়োগ দিবে, যাদের পূর্বে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যাদের আন্তরিকতা রয়েছে, বিশ্বস্ততা রয়েছে, এই ব্যক্তিদেরকে তুমি নিয়োগ দিবে। এখন দেখো, একজন ব্যক্তির হচ্ছে আছে এডুকেটেড, এক্সপেরিয়েন্সড, বাট is not trustworthy, মানে বিশ্বস্ত নয়, তাহলে তুমি সেই ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া যাবে? ওই ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। ডেফিনেটলি ইউ উইল নট অ্যাপয়েন্ট দ্য ওয়ার্কার, রাইট? তাহলে আমাদের শ্রমিক কেমন রয়েছে, শ্রমিকদের দক্ষতা যোগ্যতা কেমন রয়েছে, যদি বাইরে থেকে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ দিতে হয়, তাহলে আমরা কি স্ট্যান্ডার্ড শ্রমিক কর্মী নিয়োগ দিব? ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস। ওকে, নেক্সট, সিলেক্টিং দ্য প্লেস অফ বিজনেস। দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। Why will you select the place for your business? Because you have to collect the raw materials, you have to collect the worker, you have to select a place where the communication system is good, raw materials, availability of raw materials, অর্থাৎ কাঁচামাল সহজে পাওয়া যায়, রাস্তাঘাট ভালো, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থা রয়েছে। This type of place have to be selected. ওকে, এই ধরনের জায়গা তোমাকে নির্বাচন করতে হবে। ইউজ অফ রাইট টেকনোলজি। Technology is most important for your business, because what I have to do, I have to say, the use of right technology in the production process. Production will be depend on right technology. Right technology means your national technology and international technology. That means imported technology increases the possibility of success. অর্থাৎ দেশীয় যে সকল প্রযুক্তি রয়েছে এবং যেগুলো আমরা প্রযুক্তি আমদানি করি, এগুলোর ব্যবহার তোমার ব্যবসাকে সফলতা দান করবে। For that, you have to use right technology, and you have to choose right technology for your business. To be aware of socio-economic and political condition of the country. That means stable economic condition and stable political condition is must for the success of your business. If the political condition is unstable, that means হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি লেগেই থাকে, তাহলে ওই দেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চলতে পারবে না। and socio economic condition কি আর্থসামাজিক এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক। অর্থনৈতিক কি রয়েছে? অর্থনীতি কি আছে? আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, মানুষের ইনকাম ভালো নয়, হ্যাঁ, মানুষ অর্থনৈতিক কাজে জড়িত নয়, হ্যাঁ, আমদানি রপ্তানি করা যাচ্ছে না, মানুষ দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। If these types of problem is available in your society, you cannot establish your business properly. For that, success of your business, you have to think whether the socio-economic and political condition is stable. Okay, the find ways to face business risk. ব্যবসার কোথায় কোথায় ঝুঁকি রয়েছে, you have to analyze your business and have to find the risk. If you can find out the risk of your business, you can face the business risk.
অর্থাৎ তুমি এটা মোকাবেলা করতে পারবে। বুঝতে পেরেছো ফাইয়াজ? টেক লেসন্স ফ্রম ফেলিওর। ইউ listen, business means risk. Where there is no risk, that types of financial activities is not be treated as a business. অর্থাৎ যে কাজে অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে কোনো ঝুঁকি নেই সেই অর্থনৈতিক কাজকে আমরা ব্যবসা হিসেবে ট্রেড করতে পারি না। For that you have to take risk. That means you can be failure, you can be successful. If you become failure, you must not be disheartened মানে তোমাকে হতাশ হওয়া যাবে না। You have to learn from the failure in your business. অর্থাৎ ব্যবসায় যে তোমার ব্যর্থতা রয়েছে সেখান থেকে তোমাকে শিক্ষা নিতে হবে। Why? You have to analyze why I am a failure in the previous business. অর্থাৎ পূর্বের ব্যবসায় আমি বা পূর্ব সময়ে আমি কেন ব্যর্থ হলাম, তাহলে কি করলে আমাদের এই ব্যর্থতা আসতো না, তাহলে কি করলে সামনের দিনে আমি সাকসেস হতে পারবো। এখান থেকে তোমাকে শিক্ষা নিতে হবে, এখানে তোমাকে হতাশ হলে চলবে না। and proper business planning. Plan means to make plan. What is planning? Plan means to take decision what will be done in future. অর্থাৎ ভবিষ্যতে তুমি কি করবে তার আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। The success of your business depends on proper planning. Proper planning means here is written the planning is thinking and specification of how, when and what to do things before starting a business. অর্থাৎ ব্যবসা করার পূর্বে তুমি কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কোথায় করতে হবে, কেন করতে হবে, কে কতটুকু করবে ইত্যাদি পূর্বেই নির্ধারণ করা। মানে taking decision before starting your business is called planning, business planning. Okay, understand? Yes, sir. Okay, if you have any question on this topic, you may ask me. Do you have any question? No, sir. Have you understood? Tahmid Hassan, Tahsin, Mirza, Fayaz? Yes, Have you sir. understood? Present. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, let me take the screenshot of your present. Wait. Thank you. Okay, second question is ways to motivate for self-employment. Ways to motivate of self-employment. Most of the people, you know, Bangladesh is most populated country, and according to the census 2011, the people of population of Bangladesh is 15 crore 25,18,015, and 80% people live in village. Bureau of Statistics report 2010 states that Bangladesh has 26 lakh unemployed people. প্রায় 26 লক্ষ বেকার লোক রয়েছে। হ্যাঁ, number of total eligible worker is our country is 5 crore 67 lakh. 5,67,000,000 লোক কর্মক্ষম রয়েছে, এরা কাজ করতে পারে, বাট মোস্ট অফ দ্য কিন্তু এতগুলো লোকের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা সরকারের জন্য অসম্ভব। তাহলে what you have to do? You have to be self-employment. How can we motivate the people for self-employment? Like this, students should be, as because of you are students, you have to address the students. What the students should be done. Okay, students should be taught that no work is small and disrespectful. অর্থাৎ কোনো কাজই ছোট নয় বা হচ্ছে অমর্যাদাকর নয়, এটা প্রথমে স্টুডেন্টদেরকে বুঝতে হবে। Students should be lectured on biography of successful employed persons of your locality. অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে যারা আত্মকর্মসংস্থানে সফল হয়েছে তাদেরকে এনে কি করতে হবে, স্টুডেন্টদের লেকচার দিতে হবে যে কিভাবে এই ব্যক্তিরা সফল হয়েছে। দেন number 3, list of the suitable areas of the self-employment to be advertised over schools and union porishod. Here is written in 30 page number 30. Here is suitable and profitable areas of self-employment.
প্রফিটেবল এন্ড সুইটেবল এরিয়াস অফ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হিয়ার ইজ লিস্ট, লম্বা একটা লিস্ট করে দেওয়া আছে। এই লিস্ট গুলো কি করতে হবে, ইউনিয়ন পরিষদে স্কুলের সামনে এগুলো কি করতে হবে, অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে, প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে। দেন দ্য স্টুডেন্টস হু আর ড্রপড আউট, যারা ঝরে পড়েছে, and cannot come to school regularly, নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না, should be trained in a suitable area and arrangement should be made for lending money for them, অর্থাৎ কি করতে হবে, এদেরকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওই ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে যারা স্কুলে আসতে পারছে না এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে এবং নিয়মিত স্কুলে আসতে পারছে না। ওকে, দেন নাম্বার 5, sufficient vocational, technical and work oriented subject needs to be included in the secondary and higher secondary level. এটা কিন্তু একেবারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্কুল কলেজগুলোতে আমরা কিন্তু হচ্ছে এই ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল এবং ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট কিন্তু খুব কম রয়েছে। এখন যদিও আইসিটি যুক্ত হয়েছে, কিন্তু এই সাবজেক্টগুলো অনেক পূর্বেই যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। এছাড়াও আরো অনেক রয়েছে যেগুলো আমাদের কিন্তু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু এগুলো আমাদের সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে কিন্তু এগুলো যুক্ত নেই। Youth Development Bank and Education Bank needs to be established for lending money to unemployed people for self employment, অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কি করতে হবে, যুব উন্নয়ন ব্যাংক এবং শিক্ষা ব্যাংক স্থাপন করতে হবে, যেখানে এই ছাত্ররা কি করতে পারে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারে। ex students of the school who are now successful entrepreneurs and businessmen, they should be invited for giving reception on their success, তারা সফলতার জন্য, যারা এক্স স্টুডেন্টস তার সফলতার জন্য তাদেরকে স্কুলে ডেকে নিয়ে এসে তাদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কৃত করতে হবে। এভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে কি হবে, যে মানুষদেরকে আমরা মোটিভেট করতে পারবো যে তারাও